அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மோட்டிவ் வந்தது. அதுக்கான ரீசன் book எழுத மோட்டிவ் எப்போ வந்ததுன்னா, கோவிட்ல யூ ஆல் நோ சினிமா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு க்ளோஸ் அண்ட் த லாஸ்ட் டு ஓப்பன். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஸோ ஹேட் அன் இன்னர் காலிங், வை டோன்ட் ஐ டாக்குமெண்ட் மை லைஃப் ஸ்டோரி ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் இட் வில் இன்ஸ்பயர் பீப்புள் இன் அ வே தட் தே கேன் திங்க். காலையில் இந்த டிப்பிக்கல் மம்மிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, காலையில் சமைச்சிட்டு தான் ஆஃபீஸுக்கு போகணும், சாயந்தரம் வந்துட்டு தான் சமைக்கணும். ஏன்னா they will never believe an other cook is also a mother. So it's a lot of framework for the mothers who think ordinary and it becomes extraordinary, and that's how I started to write the book. சூப்பர் மேம். ஸோ மேம் இன்னொரு கொஷின் மேம், நீங்கள் நிறைய விஷயம் வந்து லைஃப்பில் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த விஷயம்லாம் நடக்கவே கூடாது இப்போ, அதாவது விமென்ஸ்க்கு. ஸோ அதுக்காக என்னோட வாய்ஸ் எப்போவுமே ரைஸ் ஆகணும்னா அது என்ன விஷயம் மேம், நாங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கலாம். Women being taken for granted even at home. இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்தால் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். ஓகே. ஏன்னா வந்து பிஃபோர் மேரிங் சம் ஒன் ஷி வாஸ் அ கேர்ள் வித் ஃபுல் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ஷி லீவ்ஸ் எவ்ரி திங் பிஹைண்ட் அண்ட் ஃபாலோஸ் ஃபேமிலி அண்ட் கிட்ஸ் ஃபார் த ட்ரீம். அந்த மாதிரி எதனா நடந்ததுன்னா ஐ வில் டெஃபினெட்லி ரேஸ் மை வாய்ஸ் அண்ட் டாக் அபவுட் இட். சூப்பர் மேடம். ஸோ அடுத்தது ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் திஸ், இந்த புக் அன்ஸ்டாப்பபிள் படிச்சா ஒரு விமன் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நிறைய நீங்க சொல்லிட்டீங்க. பட் ஒரு மென் உடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் இது படிச்சதுக்கு அப்புறம்? ஹவு மென் ஃபீல்ஸ் ஆஃப்டர் ரீடிங் திஸ் புக்? ஸோ நான் டார்கெட் பண்ணுறதே மென்னை தான். ஏன்னா வந்து ஒரு விமன் கிட்ட போய் நீ ஏமா கஷ்டப்படுற, காலையில் ஏமா எழுந்திரிக்கிற தெரியும், ஏமா சமைக்கிற தெரியும், ஏமா குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிற தெரியும், எல்லாமே தெரியும் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இதே விஷயத்த வந்து உங்க மென் கிட்ட பேச, தட்ஸ் அ டோன் ஆஃப் த புக் ஆல்சோ. உங்களால உங்க வைஃப் பாவம் 24/7 டிக்னிஃபைட் ஹோம் ஒர்க்கராக இருக்காங்க, பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொன்னால் how they'll feel. So men will be the change makers for this whole situation, and we should not correct. Women should not be corrected. Men should be corrected. Wonderful ma'am, wonderful. Men should be corrected. மேம் இப்போ அந்த புக்கு நேம்க்கு ஏற்ற மாதிரி அன்ஸ்டாப்பபிளாக நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேம். ஸோ அதான் உங்களை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக எங்களுக்குமே மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது மேம். ஸோ மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த புக்கு எழுதுனதுல கடைசி ஒரு 3 பேஜ் வந்து எம்டியாக இருக்குது மேம். அந்த பேஜில் அடுத்த சாப்டருக்கான லீட் ஏதாச்சும் இருக்கா, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் விஷயம் எழுதணும்னா என்ன எழுதுவீங்க? ஸோ அந்த புக்கு, இதுக்கு தான் புக்கு படிக்கணும்னு சொல்கிறது. படிச்சேன் மேம், கடைசி அந்த 3 பேஜ் மட்டும். ஸோ கடைசியான 3 இல்லை 12 pages எம்டியாக இருக்குது. 3 to 12 pages. அது எதுக்கு எம்டியாக இருக்குன்னா, so I follow this framework where my spiritual master taught me. Daily we go through a lot of things, like Aishwarya just said. In the industry we go through a lot of things. In home we go to a lot of things. At work, traveling, everywhere we remember we are women. It's constantly in our head. So I follow this practice called an apology letter every day. என்ன பண்ணுவேன்னா, என்னென்ன எனக்கு பிடிக்கலையோ அதை எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு போய் கேஸ்ல லிட் பண்ணிடுவேன். an apology letter to myself. I'm done with this. If I scolded someone, I'm done with this. I'm not going to talk about this person. Tomorrow I'm going to be a new person. So அதுக்கு தான் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட் அந்த ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா life will be very positive. அடுத்த அந்த grudge அடுத்த மனுஷனை பற்றி எப்போவுமே வச்சுக்க மாட்டீங்க. Tomorrow I want to be, every day I want to be a new me. So that's why these pages are left empty. Practice it, write whatever you don't like, anything and everything, and burn it, it's gone. சூப்பர் மேம். நெக்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் திஸ், உங்களோட புக்ல நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பீங்க, நான் சென்னை டு பெங்களூர், பெங்களூர் டு சென்னை டிராவல் அப்பெல்லாம் வந்து தூங்கவே மாட்டேன், பாட்காஸ்ட் கேட்பேன், ஏதாவது படிப்பேன், யார் கூட பேசுவேன், எவ்ரிடே இஸ் a learning process அப்படி. அது வந்து ஒரு விமனுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, அதுவும் டு அச்சீவ் இன் கார்பரேட் ஃபீல்ட்? So yesterday when we did the interview also, நான் இப்போ கூட சொல்கிறேன், my English was tutti frutti earlier, broken English. ஒரு பர்சன் எஜுகேட் ஆகணும், இங்கிலீஷ் நல்லா பேசணும்னா you have to listen a lot of words, what suits you, what doesn't suit you. So I kept educating myself, not formally, but in a way that my mind starts knowing that these are words. You know, it get in subconscious level. So அதனால இது நிறைய பேர் நான் பார்ப்பேன்ல, ஒரு recently, I don't want to name, I met someone very big in the industry and I let him speak no word. ஏன் தெரியுமா? ஒன்றுமே பேசல என் முன்னாடி. ஏன்னா பாவம் அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, எனக்கு இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் பேச முடியும். ஓகே. அதான் நீங்கள் சொல்லும்போது லிசன் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் லிசனும் பண்ணணும். இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வீல். நீங்கள் ஆயில் பண்ணாமல் உங்கள் இன்னர் சிஸ்டம் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா, உங்கள் இன்னர் செல்ஃபை சேலஞ்ச் பண்ணலன்னா, நீங்கள் எப்போவுமே அதே ரோட்டில் போய் இது பண்ணணும்னா இட்ஸ் ஓகே. ஒன் செகண்ட் இன்கேஸ் இஃப் யூஆர் ஹேவிங் அ ஹங்கர் ஆஃப் பீயிங் தேர் பட் யூர் இன்டெலெக்சுவல் இஸ் ஹியர், இட்ஸ் நாட் நெவர் கோன் டு மேட்ச்.
Okay. It's never going to match. So for you, you want a 70,000 salary which is currently there, happy be in this space, but don't crib about the boss, but show the boss that you're capable enough to go to the next level by achieving all these things. Super. மேம் இப்போ நிறைய சாப்டர் இருக்கு. ஸோ எப்படி வந்து நமக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பா. 28 chapters. 28 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த விஷயம் வந்து அந்த எந்த சாப்டர் ரொம்ப ஃபேவரட்டான சாப்டர்? இவங்க மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நேத்து என்ன இப்படிதான் கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. Okay, this chapter is my favorite. ஏன்னா இது வந்து I don't know mommy sorry for this but I have to tell. அப்படியே ரிவீல் பண்றீங்க. ஆமா ரிவீலும் பண்றேன். இது வந்து ஒரு this is how we were earlier and இது வந்து எங்க தாவணி கூட கிடையாது. எங்க ஆபீஸ் எங்க டாடோட டெய்லரிங் யூனிட்ல 2 டெய்லர் பொண்ணுங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட கண்ணன் வாங்கி எடுத்த போட்டோ இது டு லுக் பியூட்டிஃபுல். So this is how our life was. So this is chapter 28 for all of you. சூப்பர் மேம். அந்த இந்த டிஃபரன்ஸ் சொல்லி ஆகணும். இதில் பார்க்க க்யூட்டாக இருக்காங்க, அதில் இப்பயும் க்யூட்டாக தான் இருக்கீங்க. ஆனால் அதுலேருந்து இப்போ உங்களோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்க்கும்போது நம்ம பாகுபலி படத்தில் வர ராஜா மாதா மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் அது. அதுக்கே ஃபஸ்ட்டு மறுபடியும் ஒரு கைதட்டல் கொடுத்துடலாம். So finally, what do you want to say for everyone in the book launch event க்கு வந்திருக்கவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்ல book படிக்க போறவங்களா இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் what do you want to say ma'am? I want to say only 3 words. லைஃப்ல வந்து நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாத ஒண்ணுமே இல்லை. I don't know whether Sendil is here. Sendil, are you here? Sendil is the Sendil is the live example. ஏன்னா லைஃப்ல வந்து நிறைய நல்ல விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்களா அது மாதிரி Sendil is a part of me. His name is also in the book. Thank you for being you. We travel through blah blah all the time. ஏன்னா அந்த டைம்ல எல்லாம் என்கிட்ட காசு இருக்காது. 4 years முன்னாடி I was struggling with money and we were blah blah friends. We would stop somewhere, help people who have met with severe accidents, take them back to the hospital. We'll spend our money to get the children back to track. We have done so many families together. Plus my entire education, I didn't get any loan or anything. Sendil and his friends were swiping their credit cards whom I don't even know. Okay. Okay? I don't even know people and they will come back. Shell or a VP, if you remember we got, I told him நாளைக்கு வந்து 4 lakhs have to pay. He said don't worry, என்னோட friend Shell VP இருக்கான், அவங்கிட்ட லிமிட் இருக்கு, I'll get swiped the card. So to tell you in a brisk thing, help வேணும்னா கேளுங்க. If you want to improve, people will definitely trust you. If you are in the universe when you're giving someone, you will get 100 times return and that's what is written in the book. Wow, Super, that's ma'am. great. மறுபடியும் congratulations. சூப்பர் மேம். Ma'am, sorry, ஒரே ஒரு question. A few words about Unstoppable Angels. So Unstoppable Angels, it took me 15 years to know that I'm studying. நான் வந்து அந்த lion மாதிரி ஹங்கிரியாக இருக்கிறேன். I have to go and do this, I'm doing that, I'm doing this, I'm doing that. But it took me 15 years to know that the person who's going to be in the top level is never going to be going and I have to come down to my plan B. So I started Unstoppable Angels as a plan B. And I've been inspiring women. We have Pratiksha here. She's my student and I'm mentoring her also. And I'm going to start the classes again from September. I did 78 students already and all of them are waiting. I have about 200k views on YouTube for the conversation about the classes and 888 people as on yesterday have written when am I starting my classes. This is going to be a beginning of something to be provoked within which provoked me. So the model is called Shiro mindset. ஏன் ஒரு பையனை மட்டும் ஹீரோ சொல்றீங்க, ஒரு பொண்ணை மட்டும் ஷீரோன்னு சொல்ல மாட்டீங்க? எஸ் தானே ஆட் பண்ணிட்டு போலாமே. ஓகே. ஸோ அந்த ஷீரோ மாடலில் ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னா, I've set it in Tokyo. I got my mentor who helped me set the entire framework to study and I'm so thankful that the format has come out well. So அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் லைஃப்பில் எங்கே போய் மிஸ் பண்ணுறீங்கன்ட்டு if you want to refer, the pages are given. How to come out of a situation. There will be every situation in life. So this is one. I am a small, tiny drop in the industry. Okay. My mentors, Suren, he's not here today because I took him to Bombay and I've tortured him enough. So he decided to stay after me. But his soul is here. Siddharth, they're doing some amazing work and Success Gyan is one of the most important factor of any person's life. And they are in a mission to convert India as a training capital of the world. And I am a part of that mission. And I can tell you right now, with Suren and Siddharth and everything, the world is going to be much, much better place to live. சூப்பர் மேம். மேம், அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏஞ்சல்ஸோட நெக்ஸ்ட் மூவ் என்னவா இருக்கும்?
So next move on the first I want to finish my cleansing part. Or coach ana, it's not just being coach, it's a lot of layer to it. Okay. So on the coaching or final layer vandu, it's called MTS, Make the Stage, which is in August. There are 64 students selected every time on a list of payment and everything. So I'm taking part in August. After August, September 1st, my classes are live again. சூப்பர் மேம். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி தாங்க, அதாவது நம்ம வாழ்றது மட்டும் நம்ம வாழ்றது பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது, நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நல்லா வாழ வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு செயல்படுறது தான் இந்த அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏஞ்சல்ஸ். ஸோ அது சூப்பராக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேம். ஸோ எல்லாரும் சார்பாகவும் ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்யூ அண்ட் வாழ்த்துக்கள் மேம். இன்னும் வந்து நிறைய பண்ணுவீங்க, அதில் மாற்றமே கிடையாது. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much, ma'am, for answering all the questions in a very patient way. Thank you so much, ma'am. சூப்பர் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன் மேம்? ஸோ வேற யாராச்சும் கொஸ்டின் ஏதாச்சும் நீங்கள் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டா கேட்கலாம். தமிழில் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ தான் சாட் ஜிபிடி ஏஐயை வச்சு I've converted into an audio book. But I'm coming with a show called Coffee with Meena every Sunday. Okay. It will be live on YouTube with obviously Jaga and Sahitya. So it's a small scale. And the book pati vanda, more than selling it, I wanted to reach. You will learn podcast and YouTube la nariya pesa ponadu pati. Super. But Tamil version la varadhukku chance irukku. Yes. Your quote is only when you become a villain, you become a hero. Which made you and which incident made you as a villain to become as a hero to write a book? Okay. So the point I was a villain is because how I'll tell you, in my family tree about 100. No, it's not personal because the book is now in public, right? So I'm not having anything personal. So you know, in our family, it's never that we are okay to have a divorce because our family girls are set in a similar certain pattern of living, certain pattern of behaving and stuff. I was the first one, and lot of my family members had disowned me, and they still disown me, and for them I'm a villain. But for me and my kids, I'm a hero because I have not left my single parenting and double parenting. I made my daughter a pilot, and I have the best kids in the world. So that was a heroic moment for me, where I said no compromise. And சில பேர் வந்து குழந்தைங்களை வந்து அவங்க ஒரு லெவல் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணாலே ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. But my daughter is a pilot, and it's a very big achievement. I think as a mother, as a double parent, it's a heroic moment for me. Super. Did I answer it for you? Thank you. வேற யாராச்சும் கொஸ்டின் கேட்குறீங்களா? அந்த மைக் கேட்குறீங்களா? Okay, another important point, it's very private, but I still want to share it with you. So last 11 months I lost my father, and it was very tough for me to convert living into a phase that he was. And my mother shifted with us because we really I wanted to relive my young age with my mother and the childhood with my mother. And now after 6 months, I convinced her to be the CEO of Unstoppable Angels. Wow. At the age of 69, every day morning she gets up at 7, cooks her food, and is challenging the young children here, and she goes to office without leave every day. So it's very nice to see generational changes happening. Or uru maruna, like Shilpa Shetty said, stronger mothers make strong, something she said similar, strong mothers make stronger women. But I'm telling you, Shilpa Shetty is just to hit the point. Strong women make stronger women make stronger human in the society. That's really amazing, ma'am. That's really true. Yeah. சூப்பர். வேற யாராச்சும் கொஸ்டின் கேட்குறீங்களா? Yeah. Now that Unstoppable is out and rocking, what's going to be your next stop? The next stop is to definitely become something big in the coaching industry because there are 3 phases, like Siddharth said. This is my 3rd phase. Touchwood, God's grace, I'm financially free. I have my retirement fund in my account. My children don't need me any other than the solitaire she discusses all the time with me. Also, I've started my 2nd book. It's called CTC. So how to kind of gain more momentum, and of course just jet speed this with the experience to a next level. Don't you think that retirement fund is too early for you to talk about? See, this is what happened. I love this question. I want intellectual questions like this, okay? So there was a journalist in Bombay. She's like, but you're not supposed to write an autobiography at the age of 44.
So I said, you define the age. பொண்ணுங்க வந்து கல்யாணம் சீக்கிரம் பண்ணணும், குழந்தைங்க சீக்கிரம் பெற்றுக்கணும், ஆனால் ஆட்டோபயோகிராஃபி சீக்கிரம் எழுதக்கூடாது. அவங்க சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வரணும், ஆனால் சீக்கிரமா புக் எழுதக்கூடாது. சீக்கிரமா ரிட்டையர்மெண்ட். என்னங்க பிரச்சனை? நான் போய் என் வாழ்க்கையை சும்மா வாழ்றேனே. I want to live my life. So I started early. I don't want to end early. I want to relive my life. So I take the most solo trips in the year. Like Sneha said or Shriram said, it is part of education, but consciously 30 weekends I travel solo for myself. That's a beautiful way of living life, and I don't want, though I have my daughter who's a pilot and who'll give me free tickets, but I'm still funding myself. That's more beautiful. My best trip, every trip is Kedarnath. Kedarnath. I went last week, I'm going next week. When the temple is opened, I go to Shiva and drink all his energy and come back. You shared this in your book too, la? Yeah, I shared in my book because for people who are struck in a point, the elevation of Kedarnath just swings you to a different level, and this was told by Sadhguru to me. Every time you visit Kedar, some bit of your heart is touched and you become, abundance follows you, and that's what happened to me. Maybe we should go together. I'll take you. Okay. So hi ma'am. Hi. Okay. உட்கார்ந்து கேட்க சொல்றீங்க, நான் உட்கார்றேன். Okay. So a great inspiration for many women out here, even for me as well. இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கீங்க, அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த இனிஷியேட்டிவ் எதனால நீங்க எடுத்தீங்க? வாட் மேட் யூ டு ஸ்டார்ட் தட் இனிஷியேட்டிவ்? பேசிக்லி தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். இஸ் தட் அ சீட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் புக் டு பி ரிட்டன்? அதுவும் ஒரு காரணமாக இருந்துச்சா, இல்லை இதுக்கப்புறம் தான் அது வந்துச்சா? அதுதான் எனக்கு கேள்வி. So yeah, thank you so much. Again, great question. The seed for unstoppable angels was different part of life. I was thinking I'm a loser in life. உங்களுக்கு கோவிட்ல மீனா சாப்ரியா பிவியானா யாருக்குங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க? Do you all need me also? Charan and Yuvraj are there. Nobody will need anyone in the COVID time. ஆனா இதே PS2 Indian 2 கெல்லாம் வந்து பாருங்க, my market value will be top all time high. Correct, right? I'm not lying. So all my friends have seen. So suddenly when I fell down, I picked myself quickly in the pieces and said, let me write this. And if you think this made me do that, no. Accidentally I met Suren and Siddharth. I love the way they were working. I love the change they are making to the industry, and I'm an intellectual woman, so I caught them. I said, no, but I have to do something with you, and trust me, like I said, I'm the one drop in the ocean. There are so many women out there. Deepika, she's not here today because her mother's having COVID. Anu, who works with me, Sartaj, Atulya, see the girls. Yes, you call them any time in the night, they're available for me. This is change. This is change, and I'm very happy about it. Did I answer your question? Perfect. And you have a woman army here, so we really want to thank them, and a round of applause for them as well for being there for you. Thank you. And so are you. Yeah, I mean, in 2 days, if they can pull it together, it's a big thing, right? Big deal. We started promoting the event on Thursday, and you see them going from tomorrow. They'll be like, can you have post this? Can you keep the hand like this? Can you dress like this? Can you talk like this? I have my makeup artist coming from Bombay. She's sitting, Shreya is there. So all the women supporting me, saying this girl is something, let's support her. It's a big thing, right? This is a great example for women empowering women. Yeah. Right? Awesome. And I'm also, to add up, I must tell you that on the internet, 68% of my followers are men. 68% of men write about me, 68% of men talk to me. And yeah, I mean, they are noticing. They are listening to what I'm saying. And the brilliant strategy we came out as a team is, so நான் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்பேன், I go to all the talks and everything. ஆனால் நான் தமிழில் மட்டும் தான் பேசுவேன். So that they have a book to call me and say what is happening. Awesome. So ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து men fraternityக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் அது? First of all, why do we differentiate men and women? Who differentiated that? But I have to tell you one thing, if I have to tell men fraternity, is that thank you for supporting me, because I have never had any trouble with any man. Really never had any trouble. And I must acknowledge few people, like I said, Sendil, Yuvraj, Charan. I don't have to say, yesterday the whole launch was trending because of him. He didn't even tell me what he's doing. He was supporting me silently.
photographers and camera people here, Rajesh Anna, Ansar is not there, I don't know, Melvin came to Bombay also. They say behind every successful woman there is a man, but behind every successful author there are men. Awesome. That's a wonderful answer, ma'am. Yeah, and I thought, once I thought, you know, in my childhood, author na கொஞ்சம் நல்லா ஹைட்டா வெயிட்டா கண்ணாடி போட்டு black and white hair கொஞ்சம் இன்டெலெக்சுவலாக இருக்கும்னு நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன். I have everything, but the white hair is still not come, so happy about it. Awesome, ma'am. Thank you very much. Thank you. வேற யாராச்சும் கேள்விகள் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? யாராச்சும் கொஸ்டின் கேட்க ஆசைப்படுறீங்களா? அண்ணா என்னென்ன ரொம்ப நேரம் சொல்ல வரீங்க இது இல்லையா? So you should give the mic to Rajesh Anna. He will tell you. Rajesh Anna, you ask a question because you have seen me from Inox time. Come. எப்பமா எங்க கேள்வி கேட்குறீங்களா? Give him the mic. சரி நீங்க பார்த்தது சொல்லுங்க. So I and Rajesh Anna know from Inox time. Correcta? We know each other. How is my growth, Anna? மைக்ல Thank you. மேம் இங்க ஒருத்தர் இங்க பாருங்க எங்க கேட்டுறோம் தலையை தொங்கப்பட்டு இருக்காரு. அதான் நான் சொன்னேன். We should give them also thing, no? Ask them question. வேற யாராச்சும் கொஷின்ஸ்? மேம் அங்கே 3 பேர் இவ்வளோ நேரம் கலகலன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க, அப்படியே சைலண்டாக மைக் வந்து உட்காந்துட்டீங்க மேம். மேம் நீங்கள் ஏதாச்சும் கேட்குறீங்க? I mean, she is such a strong woman herself. Saranya, you should. You started writing the book, Meena. The first page and the last page, what was the evolution that happened within you? What a brilliant question. I know this NASA woman only can ask a question like this. Okay, so trust me, if any one of you read this book, the year one, I was so naive and I was putting all my story up in the market. The year after that, I was reliving the pain for 1 year because I was reliving all my childhood, my brother and my sister's relationship. Now that we all live different places, but it was a beautiful bond we had earlier, and my cousins and everything. The year two was little tougher because I lost my father and every is living became to was living. So I dealt with that pain and I was also dealing with a lot of emotional stress that time. The third phase was the most beautiful because I wore the hat of a coach, and if I can't heal myself, how can I heal others? So this is the evolution, that a simple naive woman from Coimbatore to how she's going to be a successful coach. Beautiful, beautiful. Thank you. Are we done? Sure, please. Thank you. Actually, ma'am, இப்போ வந்து பெண்கள் கிட்ட கேட்கக்கூடாத கேள்விகள் அப்படின்னு இருக்கு. So what are those questions which should not be asked to a woman? Why are you traveling alone? What time should you come? My daughter has this complaint every day. Yesterday I let her go. And she said, boss, bro, I'm telling you that auto driver was horrible. Not you, but generally. என்ன சாப்பிட்றீங்க, எப்படி துணி போடுறீங்க, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ் யூ லைக், வாட் கைண்ட் ஆஃப் கலர் யூ லைக், மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணணுமா, கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதா, குழந்தை பெற்று. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இந்த மேரேஜ் பற்றின கொஸ்டின்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஆசம். Marriage question should not be asked, but love should not be denied. Of course, awesome. Yeah. If you find someone who loves you, please marry him, otherwise you'll be empty bucket like me. But you're a great inspiration, you're an inspiring icon, ma'am. இது நீங்க இப்படி சொல்லவே கூடாது. Of course, we are following your path. அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து it's a greatest thing that you have a wonderful children. Of course, you have a wonderful team. You're a great inspiration. But then இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு men உங்க கூட இருந்தாங்கன்னா இவ்வளவு நீங்க சாதிச்சிருப்பீங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. நீங்க தனியா இருந்து கூட இவ்வளவு சாதிச்சிருக்கீங்க. இது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க? No, I'll have to just correct it here. My dad was biggest inspiration. He was a man. Up to a level, my brother also, because he took up 2 strong girls at home. And he never rebelled at us, and he went silent. So in a level that he's anything, my son sitting there has nothing to say to the mother because he knows வேலைக்கே ஆகாதீங்க. So there are men like him also, and I think success is not related to men or women, or support or not support. Success is you first. What you want to lay out a plan for you. If you want to ask me next 5 years, I have a plan ready.
And this was exactly what I thought 5 years back, what I should do. Awesome. So manifestation. Yes, right? I believe in the power of manifestation. Yeah. I must end this conversation with manifestation power. So yesterday afternoon, someone had gifted me Apple thing for my birthday, and I was like, no, you're supposed to gift it. And if I want a birthday gift, I should have 5 Versace bags, I should have a Gucci, I should have 7 perfumes and all that. And yesterday my friend came from Qatar. He bought me 28 bags of gifts for my birthday. So from afternoon to night, I became rich. Awesome. Law of attraction and manifestation Yeah. works. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. You answered all the questions with great patience and intellectual in an intellectual way. And so ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. இன்னைக்கு வந்து இந்த ஈவெண்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா எல்லாருடைய ப்ரெசன்ஸுமே இருந்துச்சு. ஸோ மேம் யாராருக்கெல்லாம் இந்த டைம்ல நீங்க தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? First, I want to thank Jaga and Sahitya. Please give it up to them. Please manifest that they should do very well in life. You both should cross the next level. Thank you to all the guests, especially Aishwarya. See, this is how we call the bond, right? Till yesterday night we were unknown, but now we are unstoppable about each other. Yeah, Sneha, Yuvraj 2, Yuvraj 1, Satish 1, Satish 2, Charan. Everybody present here, my aunt, my cousins, and all my friends, Dr. Sharanya, thank you. ஆனா கேள்வி மட்டும் கேட்க மாட்டீங்க. அவங்க கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நீங்க ஆன்சரே பண்ண முடியாது. She is a psychologist. Okay. Anadurai. Everybody, like I can't say Shiva and Rajesh from Trimzo is working for my social media reach. And all the PVR staff, all my photography team, Bhupal, Jabarana was my manager, Jabarana's wife, everybody, Eknath. So thank you. I can't remember many names because I'm bad at it. I'm telling you again. And one thank you to the universe who connected me to Suren and Siddharth. Wow. And to all my quantum angels, Kabir, Sam, all my friends who keep constantly helping me to become what I am. Geeta McKinney, she's amazing coach again. All these coaches who teaches me, Divya, Archana, they're all amazing coaches. To my entire quantum angels family, I love you all. And my cousin Sandeep, who introduced me to this community and is making me a billionaire in next 5 years. So yeah, thank you so much. Super, ma'am.